Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. The transfer of Kalangut Police Inspector Paresh Naik to an ignominious posting to Goa Reserve Police within 24 hours of him sealing the nightclub downtown and arrested bouncers has left everyone shocked. Even ruling party MLA Michael Lobo said making the PI a scapegoat was absolutely wrong. All the good work done by him has gone in vain. Linking it to the Anjuna PI case, where Prashal Desai too was made a scapegoat for acting against the bouncers in the Asagaon house demolition case, this should not happen, Lobo said. PI became the scapegoat म्हणटा पळय तशें जावंक जायना. 4 इन्सिडेंट जाले PI काडलो आनी उडयलो. तर PI इतले बरें काम केलां ते खंय उरोंक ना अशें जाता मागीर. It is same like Anjuna case. Anjuna case कितें जालें? आनी कोणे इंस्ट्रक्शन दिले PI सस्पेंड अशें जावंक जायना. सो इट्स अ डिसिप्लिन फोर्स. आतां 4 इन्सिडेंट जाले की PI कितें जाय आनी PI कसली गरज आहा. वेर द क्रायम इज मोर टिटोज लेनीन आहा बट थिंगा हे वाडोवपाक जाय, सर्विलन्स वाडोवपाक जाय, थिंगासर पुलीस प्रेझन्स वाडोवपाक जाय, आर्म पुलीस आसपाक जाय. कोणूच दादागिरी दाखयता पळय ताका पयलो चिमटो काडपाक जाय. हें जावंक ना. आमी मान्य करपाक जाय की आमचे वाटेनसून चूक जाल्या आनी तो कोण तरी तो कोण पाजी काय फाजी तो सदमता खंय आपूण आय ओन द एंटायर टिटोज लेन तशें जावंकूच शकना. आदी जितके जाण असली दादागिरी करपाचो प्रयत्न केलो ते काबार जाले. कोण 2-2 वर्सां पासून जेलीन उरले. सो तशें कोणेच चिंतूंक पारना आय एम अबाव लॉ. नोबडी इज अबाव लॉ. देर इज पुलीस, देर इज गव्हर्मेंट ऑफ द डे. वी वील टेक एक्शन. फाटीं आमी आयकलां आसतलें जेन्ना आसगांव एक डिमोलेशन केस जालो, बरो व्हडलो न्यूज जालो आनी तेन्ना आमच्या PI गांजूनच्या PI ट्रान्सफर केलो आनी आतां सिमिलर केस जेन्ना बागान जाल्ली पयले जेन्ना आमच्या लोकला कोणाक मारलो आनी समजा आमच्या PI कालांगूटच्या PI ट्रान्सफर करून उडयलो. तर ही गजाल आतां कितें जाता आसले क्लब आनी इलिगेलिटीज आतां सारके गोंया फुडल्यान दिसता. बट हितून आमचो गव्हर्मेंट कांय एक्शन घेयना. फॉर एग्जाम्पल नॉयज पोल्युशन. आतां हाच्या फुडल्यानूच एक W हॉटेल आयकूंक येता आसतलो आवाज तुमचे केद्या व्हडल्यान म्युजीक वाजता ती. कंप्लेन करता हांव बट नथींग इज वर्कींग आवट. तशेंच जाता. हितून कितें जाता इट इज नॉट ओन्ली द पुलीस बट एंटायर गव्हर्मेंट हू इज देर. जे आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड GCZMA सगळीं जी इनवॉल्व आहा पळय सगळीं कितें म्हणटा की तुमी कोर्टान वचा. बाकी कितें तें आमी पळयतले. तुमी कोर्टान वचा. दॅट्स द रिजन. हितून कितें जाता पुलीस आर बीइंग ब्लेम्ड डायरेक्टली. Now the police have done a wonderful job of sealing the venue, something we now know that the police have the power to do. Now PI Paresh Naik, who was the PI in charge of the police station that is under that jurisdiction, he made a very good decision. The villagers were also happy. The next day there was a video where people were you could hear them in the background saying this is the power of Goa, this is people's power of Goa. And but what happened next was really sad, which even MLA Michael Lobo said that PI Paresh was made the scapegoat in this situation and by transferring him. Now a similar situation occurred just some months ago with PI Prashal Desai, where he apparently made a bad decision by not taking action and at the Asagaon house demolition case. Now on one hand, if you see they are being reprimanded if they take a good decision or an action, or if they are being reprimanded if they take a bad decision or they inaction. Now as Goans we need to ask ourselves, who is the puppet master in all this? Is there a puppet master behind the scenes? And who are the puppets dancing to the tunes of this puppet master? Despite a High Court ruling that most of the 175 structures, including restaurants and nightclubs that operated in Anjuna, had no GZCMA, Panchayat permissions or trade licenses, the Anjuna Panchayat has de-sealed 66 of them. In addition, 43 of them have been discharged from these cases. These clubs and restaurants are shut, and in a few days, a new unit comes up at the same place with a different name.
And the fact that most of these structures are given to outsiders speaks a lot about the Panchayat's role in allowing these units. The administration is dancing to the tunes of outsider big fish. Notwithstanding the High Court explicitly stating that most of the 175 structures, restaurants, nightclubs, etc., that operated in Anjuna had no GZCMA, Panchayat permissions or trade licenses, the Anjuna Panchayat has desealed 66 of them. In addition, 43 of them have been discharged from these cases. 7 months after the High Court ordered that 175 structures be sealed by Anjuna Panchayat in public interest litigation, Suo Motu, number 2 of 2022, barely 41 remain sealed and just 18 have been demolished, with 7 sent to the CRZ authorities for further scrutiny. This makes it almost clear that the High Court's view of these illegal structures means nothing to the famed Anjuna Panchayat. None of these structures are cleared from the perspective of fire safety, discharge of sewerage, etc. Panchayat had issued show cause notices to 175 structures as to why these structures should not be demolished, but the Anjuna Panchayat took back show cause notices, though most structures had no GCZMA, Panchayat, permissions. It became evident during the petition that 130 structures were without the clearance or NOC from GCZMA, even though they were mandated as the areas fall within CRZ notification. None of the 175 structures had any occupancy certificate issued to them. Licenses in Anjuna Panchayat have become a joke. I know of a place that was desealed when there was an NGT order that it had to be demolished. The order was never shown to the High Court. Units are shut and in a few days a new unit comes up, at the same place, with a different name. The Panchayat members think the law is a donkey that they can take for a nice ride, alleges Anna Fernandez from Anjuna. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has said that all music in the coastal belt will be stopped by 10 p.m. and only indoor music will be allowed. Referring to the series of law and order incidents in the coastal belt, he said focus will be on crime control and 40% of the police staff of respective police stations will be deployed for night patrolling. We won't tolerate such incidents, he said. एक गजाल हांव मुद्दामून मेन्शन करता. होम डिपार्टमेंटाची आमी परतूय मिटींग घेतल्या, तांकां टायटन केला. अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जे आसा पळय न्ही खंयच टॉलरेट करचे ना. पयर जाल्ल्या 2-3 इन्सिडंट्सांक सोमतेच तांकां अरेस्ट केले आनी आतां नायट पेट्रोलिंग जे आसा पळय न्हू हें खूब मोठ्या प्रमाणात वाडयलां, सो दॅट पुलीस गस्त जाका म्हणटा पळय न्ही ती रातची बी ओके 20% ऑफ द स्टाफ हो सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी बाकीचे कडेन डेप्यूट आसतलो, बट हांगासर अजून एडिशनल 20 म्हणजे 40% ऑफ द स्टाफ जो आहा पळय न्ही वो विशेष करून टुरिस्ट रातचो जो आहा पळय न्ही ह्या बेल्टांनी आसतलो, जेका कोस्टल बेल्टात आसतलो, जेका म्हणजे 10 उपरांतचे म्युझिक ओपनाचेर पूर्णता बंद आसतले. ओके आनी जेका म्हणजे क्लोज डोर जेणी परमिशन्स घेतलेली आसा वॉट एवर द थिंग्स तेकाच तेजे क्लोज डोर रेस्टॉरंट आनी हे जे आहा पळय ते चालू हो प्रकार लिगल कसलोच ना. काणकोणा पुलीस स्टेशन लागून आशिल्ल्या बिल्डिंगेन राती दुकान फोडले लागून आसलें. नेक्स्ट एक म्हणजे क्रायम कंट्रोल करप आनी क्रायम डिटेक्ट करप. क्रायम कंट्रोल करपा खातीरय वेगवेगळी प्रिकॉशन्स जी आसा पळय न्ही हे आमचे डिपार्टमेंट घेत आसा. क्रायम डिटेक्शनच्या बाबतीत वी आर एट द हायेस्ट म्हणजे अप टू ऑफकोर्स 94-95% डिटेक्शन रेट आमचो, बट नाव पुलिसांनी भर जो आपण क्रायम कंट्रोलचेर दिल्लो आसा. Recently, the Kalangut PI Paresh Naik was transferred within 24 hours on immediate basis for taking action on a nightclub downtown by sealing it and arresting bouncers who beat up 2 local youth. This has left the community in shock over the complete failure of law and order in the state. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to various persons whether the law and order machinery is chained by politics. Law and order machinery chained by politics. It's not only politics and politicians, it is chained in Goa. It is chained by the investors who have come down to Goa to invest in mega project and to distract Goa. That is, आमी आता पळयता पळय ते
हे टोटल डिस्ट्रक्शन करपाक येयल्या ते मेगा प्रोजेक्ट घेवन नो हे इन्व्हेस्टर्सू दे आर अंडर द ते कंट्रोल करतात आमची गोंयची इकॉनॉमी करतात आनी गोंयची लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाता न्हू ते कंट्रोल करतात. कित्याक लागून म्हणटा जे पळय इन्व्हेस्टर येता ते कडेन पॅरलल पुलीस फोर्स आहा आनी तो पॅरलल पुलीस फोर्स जावन आहा तेंचे बाउन्सर्स. कोस्टल एरियार पयला जातले तुमी, मेगा प्रोजेक्टाक पयला जातले आनी आमचो पुलीस फोर्स आहा न्हू तांकां सेक्युरिटी गार्ड जाल्या. हें आमकां दिसती पडटा. जे आमी इतली एजिटेशनां करता पळय तेन्ना तेंचे सेक्युरिटी जाल्यार बाउन्सर तेंचे फोर्स जाल्ले कडेन आहा. तर हे पळोवन आमची गोंयची जी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आहा तें टोटल कॉलेप्स जाल्ल्या कडेन आहा. आमच्या गोवा गव्हर्मेंटा कडेन तेजेर कंट्रोल ना. हाली देखावो आहा जस्ट फॉर शो. आयज जोरी तोरयो काबील पुलीस ऑफिसर कंट्रोल करूंक वयता आनी तेजेर एक्शन घेता ताका स्केप गोट करतात. इधर ट्रान्सफर नाल्यार सस्पेन्शन. आनी हें कोण करता? आमचो गोवा गव्हर्मेंट अंडर द प्रेशर ऑफ दीस इन्व्हेस्टर्स हू आर बेस्ड इन दिल्ली. With respect to the police officers and the other police, are they being micromanaged by the political class, political leaders, ministers, MLAs, especially of the ruling government, and more specifically this BJP government? Imagine police inspectors like Paresh Naik, honest, courageous, a man who's out to defend the constitution. Yeso Munchak, because he has taken a just decision and he shut down a restaurant or a hotel, to take within 48 hours transfer. Nonsense this is. Itule micromanage level होता तुम्ही that a PI, the top officer of a police station, is not able to take an independent decision even to file an FIR. ते पोलिसांनी कित्याक दवरल्यार थिंगा? Building construction laborer are keep laborers there. You all have converted the police inspector's position like rags, man. That appellates of the police has no meaning today. See, law and order situation control करपाक independent operation by the police department सगळ्यांक पयलीं आसपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की गोंयान एक एग्जाम्पल सेट जावन गेल्लें आहा. एक DGP जेन्ना ती एक हांगा खंयचे तरी प्लेसीचेर डेमोलिशन जाल्लें तेन्ना DGP इनवॉल्व आशिल्लो आनी PSIन म्हणलेलें की DGP आपल्याक हें काम करपाक डिबीचींग लायलें डेमोलिशन करपाक. आनी ह्या हेतून DGPचेर आरोप आशिल्लो एक PIचो काय डिवायस PIचो आरोप आशिल्लो की ताणें ड्रग्सान ताका गुटलयता म्हणून सांगिल्लें आयकना जाल्यार आनी तो DGPक मागीर ट्रान्सफर जालें. सुरवात पळयात की एक हायेस्ट पोजिशनाच्या लेवलाचेर हे प्रेशर टॅक्टिक्स करून आपल्याक जाय तशें करूंक सोदता हे पॉलिटिशियन्स. आनी जेन्ना हे आपल्याक जाय तशें करूंक सोदता तेन्ना आमी सगळे जाण सगळे कडेन लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाल्ली आसा. थोडे कडेन लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जावपाक लागून तांच्याच एजंट मुखार काडून रिलिजियस सेंटिमेंट्स हट करता आनी मागीर सगळे लोक रस्त्यार येतात. तेन्ना लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाल्ली आसात. आयज एका गांवान एक जाणट्या बायलांक त्रास करून बायलां खातीर त्रास करता, पंचायतीचो पावर यूज करून तांकां हॅरेसमेंट जातात. हे सगळे कडेन लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाल्लो आसा. देर इज नो वन इज सेफ इन गोवा रायट नाव. All schools having required ratio of students will get permanent teachers. If there are less students, then teaching staff will be appointed on contract basis, Chief Minister and Education Minister declared on Wednesday. He also said the Bal Rat scheme will continue and maintenance money should be used for the same purpose. Here are the details. Eligibility जेका हांव म्हणटा पळय न्ही रे, म्हणजे तुजे स्टुडंट्स कितले आसात त्या नुसार तांकां टीचर एलिजिबल आसात. त्या रेशो प्रमाणे त्या रेशो प्रमाणे टीचर दिता. जर ताका 2 भुरगे 4 भुरगे कमी आसत जाल्यार ताका कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर पोस्ट दिता. फुडल्या वर्सा ते एलिजिबल जातले तेन्ना दिता. पयल्याच वर्सा तुजे पयलींच 2 भुरगे कमी आसत जाल्यार ताका दिलो. फुडल्या वर्सा आनीक 4 कमी जालो जाल्यार ताका टिचराक एलिजिबलूच जायना. हांगासर आमी गव्हर्मेंटाचे कमी करता. आमी तांकां एलिजिबल जे आहा पळय न्हू रेशो प्रमाणे ते एलिजिबल आहा ते डायरेक्ट तांकां परमनंटली भरपाक दिता.
कमी आसत जाल्यार ताका कॉन्ट्रॅक्च्युअल दिता टायम बी सो तांची स्ट्रेंथ कितें ती पळोवपाक आमी बालरथ स्कीम आमी बंद करूंक ना आमी नवीन आनीक जांकां एडिशनल बसी जाय पळय न्ही रे त्यो दिवच्यो ना म्हटल्यार बालरथाची स्कीम सुरू आसा बालरथाचे पयशे तांकां दिवपाचे तशेंच दिता तेंच्यांनी ज्यो मेंटेन करिना त्यो बसी मेंटेन करच्यो ओके नवीन बसीस दिवपाच्यो आसा त्यो म्हणजे रिप्लेस करपाचेर आमी वर्किंग करता ज्योची हे जाली म्हणजे व्हॅलिडिटी सोंपली बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मॅनेजमेंटान घेवपाक जाय आमी जो मेंटेनन्साक पयशे दिता पळय न्ही रे त्या मेंटेनन्साकूच मोडचे तेंच्यांनी आनी तिची फिटनेस आहा पळय न्ही ती फिटनेस घेवची जबाबदारी तेंची आहा तेंच्यांनी सगळी जबाबदारी सरकाराचेर घालून आपूण हात वयर करचे न्ही त्याचे म्हटलं आमी स्कीम खंयच बंद करतले म्हणूंक ना बालरथ स्कीम चालूच उरतली ओके आमी तांकां पयशे दिता तशेंच दितले उलट तुमकां सांगता आतां आमी तांकां आनीक चड पयशे दिवपाक लागले पयलीं तांकां 3,75,000 दिता आतां 4,20,25,000 दिवपाक लागल्या जे ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक पयशे दिना पळय न्हू ते दिना आमी सरळ तांचे अकाउंट ओपन करा तांच्या अकाउंटाचेर पयशे घाला आमी तांकां 6 म्हयने एडवान्स पयशे दिता जर ड्रायव्हर आनी जर कोण उरना पळय न्ही जाल्यार ती तेंची चुकी आहा मॅनेजमेंटाची आमची न्हू ओके आनी तेंच्यांनी आतां अकाउंटारूच तेंचे पयशे घालपाक जाय तांकां जाय तेन्ना काडून उडोवपाक आनी हें करपाक मेळचो ना तेंच्यांनी जर आमकां सगळें युटिलायझेशन दिली जाल्यार 6 म्हयने एडवान्स पयशे दिता आमी ती तेंच्यांनी सपोज ही रिप्लेस केली आनी नवीन सुद्दां घातली तेजे पयशे चालू उरतले काय प्रॉब्लेम ना 77-year-old Bomi Zore, residing at a 20-point program house in Uge Sange, is on a fast at Azad Maidan, Panjim, over alleged encroachment and harassment by neighbors. Bomi said even as the case is before the Sange Mamladar, her advocate is telling her that the house would have to be demolished. She alleged that her neighbors have stolen items from her property and given her death threats with filthy words. 2 years ago, Bomi has submitted a complaint letter to the Chief Minister and to the South Goa Collector, but till now, no action has been taken. सांग्यावयल्यान एरियात आयज आझाद मैदानाचेर आयज आमी आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्टाक बसपाचें कारण म्हणजे ही विडो बायल हिका चेडे भुरगे ना चेडवां आसात आनी 77 वर्सांची बायल हिका कोणूच सपोर्ट ना हिका 20 पॉयंट प्रोग्रामाक हिका प्लॉट दिल्लो आसा 91 पळय हो हें आसा पेपर आसा 91 हो प्लॉट दिल्लो हिगेलें घर बीन आतां सगळें आसा मेन आतां प्रॉब्लेम कितें जाला ही जी नेबर्स आसा सायडीची ही तिका त्रास करतात ही नेबर्स तिचे भितर येयल्या तिची प्रॉपर्टी येयल्या सगळें उदक सगळें तिचे घरान येता आनी तिका रावपाक मेळना उलट ताका सायडीन तो आसा तो सिद्धप्पा फेर्नांडीस आसा एकटो आसा तो नानू लक्ष्मण शिरोडकर तिगेलो चोडा आसा तो आपूण पुलीस म्हणून सांगता विजय तो एक्चुली पुलीस न्हू तो होमगार्ड आनी हिका कोयत्यांनी मारपा येता ती हिका टॉयलेटीन वचूं दिना हिची बागेल म्हणून हिका उजो घालपाक सुद्दां हे दिना हे जाणटी बायलेक ती हॅरेसमेंट करता हे सगळे हेका लागून तिणी ही कंप्लेन दिल्ली कॉपी टू CM, कॉपी टू डेप्युटी कलेक्टर, कॉपी टू मामलेदार आनीक डेव्हलपमेंट ऑफिस सांगें तालुका हेल्थ सेंटर सांगें आनीक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मारगांव सावथ गोवा तेका दिल्ली ह्यो सगळ्यो तिणी कंप्लेन केल्ली केन्ना 2022 ह्या कॉपीचे CMान आजून पर्यंत कांयच करून एक्शन घेवना तेजे नंतर ह्या कॉपीची CMान एक्शन घेवना म्हणून रिमांयडर म्हणून तिणी तिका परत व्हरून हातीक करून CMान लेटर दिलें हेजेर सुद्दां CMान आजून 2024 लागलो पूण ह्या CMाक आजून हेजेर कांयच करूना आतां ही जी आसा ती कार्यकर्ता BJPची ह्या BJPची ही एक्चुली ही BJP वोटर ही बी BJPची कार्यकर्ता पूण तरी आसता ही एक जाणटी आनी हिजो एकूच वोट उरला आतां चेडवां आसती लग्न करून दिली हे तेंचे हें म्हणणें दुसरें म्हळ्यार हे जाणटी बायलेचो आतां कांय ना एक वोटाचेरूच ही कांय जावना कंप्लेन दाबोवपाक लागून तेंचो वोट बँकाक साल्वार करपाक लागून तेणी मामलेदाराचो CI येयलो एक वर्सान येयलो आनी ही कंप्लेनर ह्याच कंप्लेनराचें घर मेजलें CIन आनी सर्कल इन्स्पेक्टरान आनी तलाटी येयलो तिजे घर मेजलें पूण तेंचें घर मेजुना जें कितें तिजेर उदक येता तें कांयच करनासतना तेणें हिजेर कंप्लेन घातली
आमदारांक कितें सांगलें म्हणटालो आमदारां सांगपाक आमदारान सांगलें आमदारान सांगलें अशें नाशिल्लें हेणी सगळें उदक सोडलां वयरची फुगलां हिणी संडासा पत्रेक आपला म्हाका संडास दिना मिसळां फातर वयर घातला नळा उदक मेळना तो म्हणटा पुलीस वरून कंप्लेंट कर तुगेली नाच म्हणपाक लागलो परसादा आमकां वोटिंगाक भोंवताली आपणा मारपा येयली आपणा गाडी फोडटा हाडलेली अशें जालें जाल्यार तुमची कामां करना पुलीस वर मागीर आनी कितें करूं हांव येयलें पडटो तेन्ना ही कंप्लेंट बी करूं ना तेजे कडेन पोस्टा गेलें सर म्हटलें तूं ह्यान फाटीं म्हाका संडास पळोवन तुवें दिल्लो आनी तूं म्हाजें काम करता म्हण सांगलें निवडून दितली आतां म्हाजें काम करना ना पुलीस वचता. Another dramatic chase. Coastal police, with the help of Pele's speedboat, nabbed a Malpet trawler which was plundering fish of Benauli coast. The coastal police do not have boats to chase the marauding trawlers from Karnataka. The huge Malpet trawler, which was boarded by coastal police, was found to be loaded with fish caught in Goan waters. Pele said the Chief Minister has said coastal police can use Pele's speedboat and a fine of rupees 10 lakh will be imposed. आख्या नुस्त्या मान आमगे काबा गोताई अरे तुमको इधर अलाउड है आने को चोय सारखे बांगड्या बांगडे मान याचय सगळे मान काबा गोताई चोय याचय सगळे तुमको इधर अलाउड है रे हाँ देख इसोण बिसोण मान काबा गोताई आमगे नुस्त्यागारा आम पड बारके ताले आणि बांगडे किधर है और मछली किधर है रे बाबा दिखाओ दिखाओ इन्नू क्या है रे मन झालं रे चोय केजोड इसोण माता इथे हे ओपन कर जल्दी जल्दी दिखाओ मार फोन दूसरा लेके आओ और किधर है मछली है किधर हाँ दिखाओ मछली है वो दिखाओ हमको इथून नुसत्या कोण चोन होता इथे दाखवूया चोय बाबा चोय आख्या बांगड्या बोन होताय गोयच्या चोय सीएम बाब आख्या नुस्त्या मान काबा गुताय हारके हेसो तेंगेली हे चोय कितू टनू चोय या सोगली आइस बॉक्सा ही चोय उठ नंबर 6 8 चोय सोगले बोटी नंबर किधर है रे रजिस्ट्रेशन नंबर किधर है रे भाई हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर किधर है रे रजिस्ट्रेशन नंबर किधर है आज आमगेली बाणाल दोयर आयिल्ली सारकी वयर येयलोली आनी एम टनांनी आमगेलो बांगडो आनी इसवण आनी बोडो मान वयला बोडो मुळ्याक टुना आज आमगेलो टेरल कोस्टल पुलीस टेरलागे डिकोस्टा पीआय 20 मिनिट्सा मध्ये फोन मारल्या जापाचको येयलो आनी टेरलान आनी तेगेले टीम मेंबरान ही बोट फिशरमॅना आदरान बोट दोनदा कोयल्या. Accusing the government of paying lip service to road safety during Road Safety Week, Aam Aadmi Party Goa called for the formation of a Sadak Suraksha force where road accidents have reduced by 45% from February to September 24. The force basically educates vehicle users. The party called for the constitution of a citizens' committee to monitor road safety and reduce accidents in Goa. As statistics show, more will die in road accidents next year, and Goa government is doing precious little to reduce road accidents. Aam Aadmi Party questioned with such a big budget why the quality of roads is poor. They questioned how cooperative society or housing complex road last for 10 years and government built roads last barely for 1 year. एक म्हळ्यार जे ट्रॅफिक वायलेशन करता किंवा जे अनसेफ ड्रायव्हिंग करता तांकां ते रावन तांकां समजायता फक्त तालाव दिनात तांकां समजायता की फुडल्या वेळार जर केलें जाल्यार तुका तालाव पडटले म्हणून ते एक काम करता आनी दुसरें जेन्ना एक्सिडेंट जाता तेन्ना टू गेट मेडिकल एमर्जन्सी सर्विसीस इमिजिएटली ऑन टायम कित्याक आमी सगळे जाणा एक्सिडेंटाचो एक गोल्डन आवर म्हणून आसता एका वरा भितर तुका ते ट्रिटमेंट मेळूंक जाय ओन्ली देन युअर चान्सेस ऑफ सर्वायवल इन्क्रीज. सो हे सगळे करून जानेवारीन सुरू केल्ले म्हणजे फेब्रुवारी ते सप्टेंबर पर्यंत स्टॅटिस्टिक्स जर तुम्ही पळयले कितले एक्सिडेंट कमी जाले जाल्यार फाटल्या वर्साचे तेच पिरियडान फेब्रुवारी टू सप्टेंबर स्टॅटिस्टिक्स जर पळयले ह्या वर्सा बिकॉज ऑफ सडक सुरक्षा फोर्स 45% एक्सिडेंट्स हॅव रिड्यूस.
एक्सिडेंट रेट गोंयांत वाडत आसा ते आमी जाणा, दर वर्सा वाडटा. म्हणजे आमी गॅरंटेड जाणा की फुडल्या वर्साची एक्सिडेंट रेट ह्या वर्सा पेक्षा चड आसतली. More Goans are going to die next year. It is a guaranteed fact statistically. Still Dr. Provan Sawant is not doing anything about it. आणि भगवंतमानान जे काम केले म्हणजे जीवन दिवप आणि जीवन घेवप हे खरे म्हणजे देवाचेच काम असतं. पण जे भगवंतमानान जे काम केलं ते खरे देवाचे काम एका मनशाच्या हातांच्यान चालले आसा. बिकॉज ही हॅज स्टॉप्ड half of the people who will die next year from losing their life for accident purpose. One is for the government. We always celebrate road safety. But there's a long-term impact it's only for that week. So something has to be planned for long-term and right-minded set. So I think so for this road safety week, have a road safety community like a people's initiative. Like-minded log who's ready to come on board, give suggestions, because we can't sit here and keep complaining. We are also Goans. We also want good facility. I mean taxpayer. But amka the facilities are. We are ready to come on board. Even if we are on opposition, we are ready to come to help support, because in the end, you all are elected. We are ready to support, but make a committee so that we come. ANC conducted its second raid within a span of 24 hours again at Anjuna, wherein they've arrested a South Indian man with narcotics worth rupees 2.5 lakh. The contraband includes cocaine, charas and DMT found for the first time in Goa. The arrested person was living in Goa since the last 10 years and was previously arrested in a drug case in his native place for possession of LSD. This marks the 6th drug-related case in a month. On Tuesday, drugs worth rupees 1 crore were seized. A total of rupees 1.5 crore worth of drugs have been seized in 2 days. We, ANC unit, caught the biggest ever consignment of LSD papers ever in Goa. So it was more than 1800 LSD block papers, and the worth of it was around more than 1 crore. So in connection with that, we got a second lead, and yesterday night we got another case in which we caught a South Indian from Anjuna area, and we had leads, so we conducted a raid in his house, and we caught DMT, a new drug which is found for the first time in Goa. So I'll tell you a brief about DMT. DMT is diethyltryptamine. It is very potent drug which, for 20 people to give a trip to 20 people, even 1 gram is enough. So this drug is primarily found, is shipped from South America. So there is one ceremony also which is called ayahuasca ceremony, which is done for some spiritual purposes. And I have gotten information that in Goa also, in some hinterland areas, this ceremony is conducted. So this is our appeal to everyone. Anyone who gets any information regarding being a part of the ceremony or otherwise, you are please requested not to be a part of that and provide information to us. And so this case that we did yesterday, in that we got DMT commercial quantity. Apart from that, we also got some cocaine and charas. This entire raid was conducted under the supervision of the PI ANC, Sajid. And ANC has been doing a lot of proactive measures. So this is the 6th case this month. So we are in fact trying to abide by the CM's vision of zero drug tolerance in the state of Goa. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and X. Take care and goodbye.